So FDC kuluno njikozemu audio eziwerako. I think eno audio eringa ya akuna. Not because nti nyumirwa ebigenda maaso, because I know that can happen to any other party in the opposition. Wembanga temwegendereza naye ate tulinamu ebintu bingi nnyo ebyokuyiga. Ng'ekyo olwaleero I think ndowooza kati mwena mutegedde nti Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda agobeddwa yabadde nampala w'ekibiina kya FDC mu parliament, mu luzungu kye tuyita chief whip w'ekibiina kya FDC mu parliament. Wempulidde amawulire gano neesiseemu si nti kipya naye nga obimanyi kati naye etandise okufuuka eŋŋombe, being shocked but not surprised. So Nandala Mafaabi yawandiise ebbaluwa mu parliament ng'agobye Ibrahim Ssemujju Nganda takyali chief whip oba takyali nampala w'ekibiina kya FDC mu parliament. Alonze Mawokota South MP ayitibwa Yusuf Nsibambi. So ntunuulidde interview ya Yusuf Nsibambi ku NTV, ebintu ebimu byayagala okukola okuva lwafunye ekifo kino. First of all, acknowledge nti ekibiina kiri divided, not only outside but also n'ababaka abatono aba FDC abali mu parliament nabo bali divided, tebakyasobola kutuula bonna, waliwo abatuula eri n'abalala abatuula eno. Naye nga task gyayagala osooka okumaliriza kwe kulaba nti abagatta. Mutunuulidde ngaddamu ekibuuzo naye bano abasajja batufuulira ddala basiru. So Ssemujju Nganda agobeddwa, gwe ekifuba kikuwadde, naye ate in actual sense agobye ye mubbi. Why am I saying like that? Like kibanga omuntu najja mu nnyumba yo najja n'abaamu ebintu byakubbako n'ogenda n'omuwabira ku poliisi oba n'ogenda bakubuulirizeeko, ate omuntu oyo lwakuba alina amaanyi gwe agakusingako wadde mubbi ne weesanga ng'ate gwe basibye. So omubbi asibye yamuwabira. Like that's how I relate it. Nandala Mafaabi agobye Ibrahim Ssemujju Nganda, and I'm very sure kyetugenda okuddamu okuwulira very soon kwe kubanga noba spokesperson ba FDC nabo nga bamugobyeko. So Yusuf omupya gwe balonze agambye nti ayagala kugatta, it's going to be his first task, kugatta ababaka abeyawuddemu, n'agambye ekirungi bonna bakyakkiriza nti ba FDC. Mutima gwange ng'awo ne really these people take Ugandans for granted. Ogenda tandika otya okugatta Ssemujju Nganda? Olowooza Ssemujju Nganda ye musiru nti Nandala Mafaabi agenza okukulonda, definitely ng'okkiriziganya n'ebibye. Oyinza n'okuba n'ekibaawula ezo ssente nga naawe oli omu ku ba beneficiaries. That's the reason lwaki ajjeeko Ssemujju Nganda n'alonda ggwe. The way you see Ssemujju Nganda reasoning, gwolowooza nga wenkirowooza ye tasobola kirowooza. Any other person can easily think like that. Nandala Mafaabi alonze omu ali ku side ye, tasobola kubeera awo nti alonde bulonzi omuntu yenna. No, alina kulonda abagenda omusupportinga. Kitegeeza abamusupportinga kati ngono Yusuf Nsibambi definitely amanyi ebikolobero bye Nandala Mafaabi. Kati gwe Yusuf Nsibambi ogenda kutandika otya okuyunitinga ne Ssemujju Nganda? Naye kati ndaba ne ka interview ka Ibrahim Ssemujju Nganda kanka kutereku wano shot kuyoza muri ati ne Nandala olwokubanga bakizudde nti babaka ba parliament be bayina Ssemujju abafukidde ekizibu. N'olwekyo okufuna emirembe Ssemujju bayina kumugandika tisi yakulira FDC mu parliament. Yagamba ababaka ba FDC ndi bane Ssemujju ayogera nnyo mu abalabisanga abatalina kyemukola nga kimuluma. Ati ngo sisobola kulekera okwogera. Okuba Museveni yayingira mu FDC mulimu ebintu nga kalenda yebulayo. Kati goza ni Museveni anyumirwa nga Ssemujju amuli bubi mu parliament. Alina kulagira balenzi bane munyambe ko musajja nga nzita. Kakati nabo waga nti otuwameka bwe tumugoba. Kati kiikira bonyine mu parliament obukulu bwa kukiikira abantu bekira. Actually menyeka nnyo kolamu ebintu ebirala. Kakati kambasabire mu nkolagana yawe empya ne Museveni etambule bulungi. Kaindozo olabye president w'ekibiina awulira bubi ng'omukulu baka abakiikirira ayogera nnyo mu parliament. FDC yali yafadda. It just took so much time to come out. Naye nga yali yafadda. President w'ekibiina otandika atya okuwulira obubi ng'omuntu mulina omubaka ali voko ali kukiikirira ekibiina? Kubeera mu butuufu mbuulira ayo ababaka ba FDC abalala bw'obadde olaba nga boogera mu parliament era abadde Ssemujju Nganda yekka. Kati ate abakiikirira president w'ekibiina tayagala nti ayogera nnyo. Kitegeeza abasajja baali adda ssente abo era nga baagala aba FDC bonna babeerenga mu parliament basirike busirisi. Era owulidde explanation ya Ssemujju Nganda. Naye actually the reason lwaki nkola ne audio eno, Africa we have a problem and Uganda
Uganda we have a big problem. Wotambulako, and I'm not trying to say nti ndi kusaidia abazungu, naye wotambulako oyina ekintu kyoyiga nti abazungu bayina double standards, yes, especially when it comes to Africa. Tuyinza okubanga eyo perception gye tubayinamukko. But when you look at some developed countries, especially for example the US ne mu Europe, abasajja abo we basanganga mu scandals zonna. I mean any kind of scandal. Muzimanyi there are different types of scandals. Say corruption, mulimbi bakwatira oba mu sex scandals, you know, and some other scandals. Usually nze kyembalabyeko ne waberanga wa maanyi genkana gatya, usually mu nnaku 2 oba 3 abamaze okuteekayo resignation. Mwakyegendereza naye nga baba in positions of authority. Ate nga baba tebagambye baresigninge. Naye I don't know if they grew up seeing that, if it's the respect for their people, if it's the respect for their institutions. But somehow when you see it happen, when big politicians, very well respected people, powerful men in even more developed countries, nebasanga mu scandal nga zino, say corruption, you know what I'm talking about. People who have traveled know what I'm talking about. Waite ennaku 2-3 ogenda okulira nti ekifo yakireseewo ya resigninze, ate ng'oluusi ne career ye weeba egenda okukoma wekijja mu governance era oddamu okulira nga yatandika kukola bibye oba n'akiwaamu n'obudde n'abula mu bantu for almost 5 years, maybe after some time n'alyoka akomawo. And trust me, it works. You know why I say that it works? Kiyigiriza generation yento nti one scandal can kill your career. One scandal like this can kill your career. It doesn't matter if you've been in leadership for a year, if you've been in leadership for 10-20 years, if you are the most powerful in the country, you have to go. You've seen UK prime ministers resigning just because of a scandal. When they were pressure, and some other countries. Naye Africa over Uganda, scandals make people more popular. And really, nze nabyo ebintu bino, like that's what came into my mind. Size mweno audio criticizing FDC. Size mweno audio criticizing FDC. Nienze kyekye ekintu ekinzize mu bwongo bwange nti in Africa, actually in Uganda, scandals make people more popular. Things that are supposed to kill someone's career, so that buli omu ayigirako. It doesn't happen in our country. People become more popular. I want you to name politicians in Uganda who have been in big scandals, because there are so many: adultery, corruption, embezzlement. Most of them it's corruption. Nenga nibidi ebidala byonna bi scandals mba biwulira. And then when you remember all the scandals that have happened, I want you to name for me some political figures, some strong political figures in Uganda who have resigned. Doesn't happen. It actually just brings up their ratings. Kachulaba nti even the young generation, we are being brainwashed. But there some time back, I was with my brother JB Twalituina Shoje Tukola. We're talking about corruption, and many people who listen to us, they came supporting corruption. We are brainwashed. There are so many people, there are so many Ugandans who are brainwashed, who believe that a country cannot go on without corruption, who believe that corruption is good. Abana Uganda mwebali nemweno audio muyinza okubanga mulimu abawuliriza nga yakugamba man, corruption naisewo wali lwanguzi, because we are brainwashed to think corruption is okay. But you know what corruption does? Corruption tesanyaawo nsi in one day, in 1 year, in 2 years. It's like you want to work on your body. You want to go to the gym. You don't go and work out 1 day, 2 days. No rose until your muscles are going to become bigger. You're going to become fit. No, it's consistency. You have to do it for almost 2-3 years. Consistency. So something that we do constantly, if it's good, definitely it results into, or it yields positive results, outcomes. And if it's bad, it yields negative outcome. And that's the same thing that corruption does to a country. People who have traveled to Singapore right now, they know. There was a time when Singapore, not so many years ago, when Singapore was almost the same as Uganda. They tell you stories that once upon a time, Aminia inako insi y'Abawarabu. But right now, that's where everyone is dying to go. And so many other countries. But you look at a country like Singapore, it's almost a first world country. I think there's a period last year when it held the most powerful passport in the world. Uganda. We were once in the same position. Uganda, what went wrong? One, corruption. Because everything that bad politicians do, its backbone is always corruption. There are some
people who believe that corruption is good. Now I've made so many audios about corruption, sobola tutandika gigendamu into details, ninga enguzi tebangako nungi newoba ogiwa ng'ekuyisaawo ezza ggwanga lyo mabega. Tewali nsi ekulaakulana, teriyo nsi ekulaakulana nga mulimu enguzi. Ddala enguzi eba extreme, kati nga olaba enguzi eri mu Uganda. But somehow the young generation, even our parents actually, they believe or they have been brainwashed to think that somehow corruption is good. And okudda ku mulamwa, we are also being brainwashed into these scandals make politicians more powerful. Oshigir. Naye nga ate when you go to developed countries, it is exactly the opposite. One scandal etta career mu America, one scandal etta career mu UK, and many other countries. One scandal like this, a corruption scandal, mamuzula nti yatwala omutwalo gwa dollar, not even much, omutwalo gwa dollar, career yinzo komao nga togenda kuddamu kukolera government yonna, naye nga ate n'omulimu oba ogenda guluzinga naye beesanga resigninga within 2-3 days. In Uganda, people in bigger scandals, they become powerful. Now there are some people who are looking at Nganda Mafabi as a star. I'm telling you, there are some people in FDC, especially abali akasente, abamulabanga star, because fena tubali tumanyi Ssemujju Nganda musajja wa amaanyi akedde ku macha nga bamugobye ng'akitegeredde mu parliamenti nga tamanyi tebamuweereza na bbaluwa nga y'omuntu nedda, naye ng'akitegedde. Actually I received ebbaluwa mu parliament asoose n'okumanya nti Ssemujju Nganda wagobeddwa, naye ng'ate in actual sense Nganda Mafabi alina okuba nga yaresigninga dda, nga tewali amugobye nga yaresigninga dda, banoonyereze ng'amaze okuresigninga. Amuriat alina okuba nga yaresigninga dda, banoonyereze ng'amaze okuresigninga, because this has happened under their watch, ate nga be bamu bennyini abaleeta ne ssente ezireese obuzibu mu kibiina. This never happens. But do you know why this never happens? This starts from the regime that is ruling over the country. Yonna gye kitandikira. There's a time Mukula, Jimwezi we baasibibwa some long time back. I think babakwata mukaawo, it was AIDS money ne babata. Jimwezi is a minister right now and he has had many positions in the government ever since then. Not only Jimwezi, but that was a career killing scandal. Tunulira amabati. Prime Minister, Deputy Prime Minister, Vice President, Speaker of Minister of Finance, they are all in a corruption scandal. Amabati. They are all supposed to be dropped immediately, or they are supposed to resign. They don't do it. They don't even think about it because they don't see anyone else doing it. There is no career killing scandal in our country. The only person who can kill your career is General Museveni. Atenga most of the time batidde career sibabbi sibatemu wabula baganye okumusupportinga. And when we see these things happening, especially abantu abata analyzing nnyo bintu bigenda maaso, we think it's fine. Kyobola kyenkugambye ekyo nti tulaba abakulembeze oba aba politician bangi nnyo mu scandals ne tuluza nti baamaanyi ne bafuuka mu popular, abantu ne bawalonda mu kalulu akaddako n'okusinga before. You see how we are being brainwashed. Kwegamba scandal nebeeranga eyamukubira akalango okumanyibwa. They don't punish themselves. In that I mean they would have resigned. The government doesn't punish them. And even with the voters, when the time comes, we see them as celebrities. We also don't punish them. We are brainwashed to think that scandals make politicians popular. Kyekiri kyenkugezezzaako ku corruption ne nkugamba nti omuntu avaayo n'akugamba enguzi nnungi. Africa, we still have a long way to go. And we are breeding the worst politicians, the young generations that are coming up. I'm not even scared to say that. There needs to be tougher laws because even the young generation are going to be worse just because of the upbringing. Omanyi osanga omuntu ne bagamba nti yakula muwawo oyo teyakuzibwa. Like when it comes to this kind of governance, ekintu kye tulabako kikyamu nnyo poza abo abatravelinzeeko. But people know you can steal, nothing they will do to you. You can do this, nothing they will do to you. You have connection, what will they do? And this is why you see the politician tulaba yo agamba nti oba yeseetulawo katono nti skandeze nti aresigninge. Olaba nono David Yebiru owa Uganda National Bureau of Standards naye yamala okwogerayo byonna yasasula million 10 n'agula ekifo kye naye tawaayo resignation ne bamuyisiza ebbaluwa ey'okumusiba resignation tagiwaayo. But I think it's we the people who have to start punishing these people. If they cannot punish themselves and the government cannot punish them for the mistakes and the money that they steal. Really, people who are traveled abaliko mu nsi endala, you look at this, mumanyi kyenjogerako. People resign within 2-3 days after scandal has come up.
career ne zifa completely. So abaana abalala ababa bajja oyo nadda mu kifo ekyo aba atya abamanyi nti career wakola ensobi yemu career egenda kukomaawo naye mu Uganda minisita avaawo nga yabba buwumbi na buwumbi ne gwe baleeta ne nabba buwumbi na buwumbi n'oli anajjawo tatya because nothing happened to those who came before him or her. NUP has a big lesson to learn. Kyengenda okumaliza nakyo. NUP ina omulimu gw'amaanyi nnyo gw'erina okuyigira ku bintu ebigenda maaso mu FDC. Era mbanga mulimu abantu mu NUP nga balina amaanyi ennyo. I think time ejja kutuuka nga mulina otandika okureducinga ku maanyi ago nga gali shared ng'omuntu ng'omu tasobola kusalawo n'agamba bwe bamugobe ne bagoba. Anyway, I cannot advise the party, but I hope you are taking notice. I hope you are taking notice. Anyway, mbagala nnyo. Peace.